আমার খুব অস্বস্তি লাগে, আমার নিজের শরীরের প্রতি আমার ঘৃণা হয়, আমি কোনো কিছুতে মনোযোগ দিতে পারি না, আর আমার মনে হয় আমি একা থাকতেই পছন্দ করি। আমার বাবা মা আমার অনেক কম বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়, কারণ আমার স্বামী তখন ভালোই টাকা পয়সা ইনকাম করতো, কিন্তু এই বিয়েটাই আমার জীবনটা ধ্বংস করে দিছে। We don't have much information in Bangladesh about, for instance, how child marriage is damaging the mental health of the victim, or say gender-based violence, but we know it's there. With our study, which was commissioned by SHAREnet International, we mainly wanted to know how the government systems are addressing this issue and what needs to be done. In the study, we have really went through a journey where we could see that these are not two separate elements, but very much interlinked. To understand that, we looked into the national policies, our national strategies document, national COVID response with relation to mental health and SRHR. আমার অনেক কম বয়সে বিয়ে হওয়াতে আমি শারীরিক সম্পর্ক, তারপর বাড়ির অনেক কাজকর্মই বুঝতাম না। তো এটার জন্য আমার স্বামী প্রথমে আমার গায়ে হাত তুলছে, আমার লগে চিল্লাচিল্লি করছে। তো স্বামীর দেখা দেখি আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজনও আমার সাথে অনেক অত্যাচার করতো, গায়ে হাত তুলতো। নিজের মতো একটা কথা বলতে পারতাম না, আমার নিজের কোনো জীবনই আসলে নাই। সকাল শুরু করি কাম দিয়া, শেষও করি কাম দিয়া, এ বাসায় পড়ে থাকি, কারণ যাওয়ার কোনো জায়গা নাই, কারোর সাথে কথা কমু, মন খুলা দুটা কথা করার মতো কেউ নাই আমার। আমার যখন 11 বছর বয়স, তখন আমার চাচা আমার উপর যৌন নিপীড়ন করে মাসের পর মাস। একদিন আমি আম্মুকে বললাম যে আম্মু এটা হয়েছে, কিন্তু মা আমাকে বিশ্বাস করলো না। আমি বারবার বললাম, কিন্তু তারপরও করলো না। এখনো আমাকে ওনার সামনে যেতে হয়, সালাম দিতে হয়, হাসি মুখে কথা বলতে হয়। When we are talking about sexual abuse or sexual harassment, we don't understand the impact of it in the adulthood life. In many cases, we have seen that the victim themselves do not realize that they're the victim of sexual abuse or harassment, and they suffer rest of their life without even knowing this. So this is how important this issue is. At the end of this research, we found out that mental health and SRHR both are mentioned in the documents, but the relationship between the two is not adequately addressed, and what needs to be done is also not mentioned. To even understand it better from a client's perspective, we have consulted with a mental health expert and SRHR expert, which actually gave us a lot of evidence that how SRHR is so much linked with mental health. Our study very clearly shows that action is needed to address mental health issues that are related to sexual and reproductive health and rights. We need to develop policies, strategies, but we also need to know more. We need to do more research on this. So I think government has a key role to play in this. But at the same time, I think also development partners can play a very important role in this. Let's choose hope over fear, and let's believe that mental health and SRHR will be working together. And finally, we will be able to realize human rights. আমি এখন একজন সাইকোলজিস্ট দেখাই, উনি আমার
ব্যাপারগুলো শোনেন মনোযোগ দিয়ে, আমার মনে হয় যে আমার এই ট্রমা থেকে আমি বের হয়ে আসতে পারবো। তবে আমি এও মনে করি যে সেবাটা এটা আমাদের দেশে খুবই এক্সপেন্সিভ। আমার কম বয়সে বিয়ে হওয়াতে আমি যে সমস্যার মধ্যে দিয়ে গেছি, যে মানসিক সমস্যা, অত্যাচার, আমি চাই না অন্য কোনো মেয়ের এরকম সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাক।